Hello everyone. In this video, let us discuss one more problem on incomplete records. First, I will read out the problem. From the following information, prepare trading and profit and loss account of Shyam for the year ended 31st December 2020 and a balance sheet. The assets and liabilities as at the beginning of the year are as follows: creditors, bills payable, provision for bad debts, capital. And in the asset side, we have cash in hand, bills receivable, debtors, land and buildings, plant and machinery, stock in trade. So these are the information about the assets and liabilities. In other words, we can say that this is the opening statement of affairs. So we have the opening capital, so therefore no need to ascertain opening capital. Next, summary of cash for the year ended 31st December 2020. Here also a full-fledged cash book is given. So therefore no need of preparing cash book once again. So in the cash book we have opening balance, to balance brought down, to debtors, that is cash received from debtors, bills receivable, that is bills honored during the year. Next, in the payment side, by salaries paid, by wages paid. Salaries will come in the profit and loss account, wages will come in the trading account. By bills payable, that is the payment made towards acceptance, bills payable. Then, or in other words, we can say that bills payable honored. Okay. Next, by creditors, payment made to creditors. By office expenses, so payment made towards office expenses. By drawings, amount withdrawn by the proprietor. Then the closing balance. Out of that, salary will come in profit and loss, wages in trading account, bills payable will come in the bills payable account, creditors will come in the creditors account, office expenses will come in the profit and loss account, and drawings will be deducted from capital in the balance sheet. Right? Opening cash will come in the opening balance sheet. Look at the opening balance sheet. First item in the asset side, cash in hand, 80,000. And the closing by balance carried down will come in the closing balance sheet. Okay. Next, given other information, purchases. The purchases for the year, 6 lakh. Discount allowed, 4,000. Discount allowed will come in the debtors account. Bills receivable received will come in the bills receivable account as well as debtors account. What is the entry for bills receivable received? Bills receivables account entered to debtors account. Next, closing stock will come in the trading account, and again it will come in the closing balance sheet. Next, sales will come in the trading account. Discount received will come in profit and loss account in the credit side and in the creditors account. Bills payable issued will come in the creditors account and bills payable account. What's the entry? Creditors account entered to bills payable account. Okay. Discount received and discount allowed ಅದು profit and loss account ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ and debtors ಮತ್ತು creditors account ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅದು ಕಾರಣ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ debtors accountally ಬಂದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ majority, most of the informations given. So we have the ready opening statement of affairs and we have the opening capital balance, and here a complete cash book is also given. So with the given information, what we have to prepare? So we have to prepare bills receivable account, because we have many informations relating to bills receivable and bills payable. So therefore we have to prepare bills receivables account, debtors account, bills payable account, creditors account, then trading, profit and loss account and balance sheet. Okay. So first off, we will prepare debtors account. Bills receivables account. Okay. Yes. First off, look at the opening balance sheet. So we have the opening bills receivable. Second item in the asset side, 30,000. So opening balance of bills receivable 30,000. Next, come to cash. Here we have bills receivable in the debit side. Third item, cash account entered to bills receivables account, 1,80,000. So by cash 1,80,000. So come to the other informations. So we have third, fourth item, bills receivable received. What is the entry? Bills receivables account entered to debtors account.
Here in this problem, closing balance of bills receivable is not given, so therefore balancing figure of bills receivable will be the closing balance of bills receivable. Okay. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಸರ್ಟೈನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಯಾವುದು? ನಮಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ ಕಾರಣ ನಾವು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇಸ್ 32,000 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. Next up, we will prepare total debtors account. So opening balance is there in the opening statement of FS. The opening debtors is 80,000. Okay, to balance brought down 80,000. Next, come to the summary of cash book. We have cash account debtor to debtors account by cash. Okay, 5,40,000. Next, come to other information. Bills receivable received. So what is the entry? So the same entry we recorded in the bills receivable account, bills receivable to debtors. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು by bills receivable ಆಗುತ್ತೆ, right? Next, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, 7,60,000 ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಸರ್ಟೈನ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್, then cash received from debtors, one more discount allowed ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್. Next, we will prepare bills payable. So in the bills payable, we have the opening balance which is given in the opening statement of FS, 32,000. In the cash book, we have the total bills paid during the year, bills payable account debtor to cash account 1,46,400. Next, total bills issued during the year which is given in the other information. Bills payable issued is 3,10,000. Next, the differencing figure will be transferred as closing balance to balance carried down 1,95,600, and this closing balance will come in the closing balance sheet. Next, we will prepare total creditors account. So we have the opening balance in the opening statement of FS, 72,000 by balance brought down. Next, in the cash book, the total payment made to the creditors 2,94,000. So creditors account entered to cash account. Next, discount received 2,000. Next, bills payable issued 3,10,000. Next, credit purchases which is given in the other information. It is given only purchases, we will assume it as credit purchases, right? Yes, so remaining balance will be transferred as closing balance. 66,000 is the balancing figure. Just make the note, okay? Here, to balance carried on, 66,000 will be the balancing figure, okay? And this closing balance will come in the closing balance sheet. Next up, we will prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2020. We have the opening stock. Opening stock is there in the opening statement of affairs. Okay, what is opening stock? 1,20,000, last item in the asset side. Okay, next up, purchases. So 6 lakh total purchases. So in the cash book, no any purchases. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಂಟೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೇಜಸ್ ಇದೆ 29,600. ದೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ 7,60,000. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್
1,40,000. So closing stock ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, other informations ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So closing stock 1,40,000. Okay. So balance will be transferred to gross profit 1,50,400. We got the credit balance. Okay. Next one. So we have to transfer that gross profit to profit and loss account in the credit side 1,50,400. Next go through the cash account. So cash account ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ cash account ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, administrative expenses by salaries ಇದೆ 24,000, office expenses ಇದೆ 16,000. Okay. Next other informations ಅಲ್ಲಿ bills allowed ಇದೆ, then sorry discount allowed ಇದೆ, discount received ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ RBD ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ RBD 4,000. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಡೆಟರ್ಸಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಓಲ್ಡ್ RBD ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯೂ RBD ಇಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Yes, look at the profit and loss account. By gross profit brought down, that is the gross profit brought forward from trading account. Next by discount received 2,000, salaries 24,000, office expenses 16,000, discount allowed 4,000. Okay. Next rest of the items are adjustments to depreciation on plant 8,000, depreciation on land 6,000. So total depreciation will be 14,000. New RBD which is given in the adjustment 4,000. Out of that we will deduct a reserve for doubtful debts which is given in the opening statement of affairs in the liability side 2,000. So total reserve will be, new RBD will be 2,000. Okay. Next it will be balanced and the balancing figure will be transferred to net profit. The total net profit will be 92,400. Finally we will prepare balance sheet. Closing cash balance is there in the cash book. Cash book ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ 2,30,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೆಟರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಸರ್ಟೈನ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 32,000, debtors 1,14,000. out of that we will deduct a new RBD which is given in the adjustment ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ new RBD ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 4,000. next stock 1,40,000. so that is the closing stock. other information ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ closing stock once we have shown it in the trading account in the credit side. next plant and machinery 80,000 which is the opening balance. ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 8,000. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ is 72,000. land and building which is given in the opening statement of affairs 1,20,000 less depreciation given in the adjustment 6,000. so total or net land and building after deducting depreciation will be 1,14,000. come to the credits liability side. Creditors, closing creditors which we ascertain by preparing total creditors account 66,000. then the total closing bills payable shown as per bills payable account 1,95,600. next capital 4,04,000 which is there in the opening statement of affairs. so for that capital we have to make the adjustment. first net profit should be added. what is the net profit in the profit and loss account? 92,400. out of that we will deduct the drawings which is there in the cash account 60,000. yes, after making adjustment the closing capital is 4,36,400. the total of balance sheet will be 6,98,000.